event 2018. You have a final between Tony Rosenberg from Germany, two-time European team champion, two times German champion, and 7th place in the World Championship last year in Nicosia. And then we have Finn Mortensen from Denmark, ranked for the moment 5th in Denmark, 5 times Danish champion, so a very experienced guy. And the quarterfinal at the World Championship, that was his best result. We have Francois. Question first. Yeah, not the best shot of Tony. Again, a little too soft to be sure for the defense. And Finn attacking immediately and making 10 points. But Tony will have the same kind of shots, but a little bit more difficult because he's near the short cushion. But attacks beautifully. Also 10 points, so it could be that this is quite a different game than before. The game between Tony Rosenberg and Matteo Gualemi was very tactical, and now two players who like to go in offense. So, yeah. He found the right speed to place the balls on each side of the castle of the 5 pins. 2 cushions first. A little bit of speed, but
I think he will leave Finn another nice ball to play Filotto, and maybe if well executed take also the red ball to score 11 or maybe 13 points. If it comes back, white ball comes back but not enough, but leaving Tony a very difficult position because the yellow ball is near the cushion, so it's dangerous for the counter or the rimpallo in Italiano. Tony measuring his shot. Now, yes, that was okay. Maybe a little too hard. On the other hand, Finn is near the short cushion, so it's a little bit more difficult to attack the ball. You could try to make 7 rails. He prefers his specialty, the Giro. I already seen a lot of these shots of him, and he's a master in this kind of shots. I'm back. Sorry for the delay. Welcome, Very nice Luca. shot from Finn. I think I will have a gift for you all. I was asking to Matteo to come and do some comments here. Okay. Maybe he will suggest some shot and he can teach all of us, including me, of course, in the game. Yeah. Okay. I think in some minutes we'll be coming here to. Yeah. Cushion first, and I think he finds defense. No, maybe he can hit the ball. Yes, yes, he Filotto can again. Filotto. So it's so a little bit of pressure, and that's a shame because 8 or 10 points would have given him a good lead and a good option to take the first set. But now Tony can try to take over the game. But the red ball is still on the spot, so it's bothering the player. But maybe in Filotto di 3 with the secondo. Yes. Oh, he was lucky. He hit the ball a little too thick, I think. Yeah. And instead of getting out of the way with his ball, he stayed in the run of the yellow ball. Let's see what he will play. It's just defense. It's too short. He will play Sponde Palaso on the right rail. That's a nice shot. Yeah. Found a good contact with the yellow ball. And now bringing the score almost even, 20-22.
no points this time for Finn. Play, I think, long rail, short rail, due sponde, striscio di calcio. No, we'll play filotto again. Filotto, yes. Now a little too thin, but no. It's could you see some pressure in the game that they are a little bit tense, a little bit tensity, and the shots they are not so fluent as he played before. So. I think he also did a bad choice here. So he tried to attack. So yeah, but you don't have always to try to attack. Now it's a different game. With Matteo, you can try to attack because you try to shorten the fact that maybe you are playing with a better opponent, but here I think you have to have a different approach and try to take care of the game. And it would be completely a different game. It's just less. Yes, that's for sure. I can try. Yeah, I think he will play yellow ball 2 times across the table. Even more.
Yes, I think he will be playing that. It's close. No. No. But leaving the balls on the same side of the table. Yeah. In Italian, that's called Parificazione, or the pairing on the parificazione. same, more or less on the Yeah. same way. So not leaving an angle to your opponent to score points with the pins, I think. But now there's a small possibility here, yeah? Because he has a little angle, so he Plays the fantastic, getting 10 points, and also his ball is going on close to the long rail. very nice. And bring him to 41, so he can, by the next shot, he can already finish the first set. But that's also a very good shot from Tony, Yeah. and a good defense. François Doki putting the pins back. It is a different. It's really a different match because they are all trying to attack. Yeah. Okay, yeah, maybe. Nice. Oh, right. Yeah. 8 points. And now, for the first time, the pressure is on Tony. Well played, so now. Yeah. Only needing one pin to finish the set, but not an easy one. It will be Garufa. No, I think he will play on the long rail, but from the other side. Yes, from the side, on this side, yes. You can find the red ball. One pin, I don't think so. Or you can play on the short rail with some With English. Yeah. Some. Yes. All right. So. Yes. Finn is showing that Tony will be careful not to underestimate him. I don't know. It's 5 times tennis champion. I mean, a lot of experience. He can manage the pressure. He's playing in Denmark. Yes, he the is. supporters are all for him. So But he's from another club. He's not from the club from IKAST. but He's it's from Denmark in case. Yeah, It's not from IKAST. But Benny. Started again, second set. Tony has to go to the Garufa. Took it on the safe side. Yeah, that's. In the beginning, we thought Garufa was an offensive shot, but in fact, it's. It is in but case, but you have to take care of how you can use it as an offensive shot. So.
So we see at
red ball play to can do a lot of points. So it could happen that he's doing 11 for example, and it starts to be tough then. It depends. I don't know if he's able to see this kind of shot. There is some kind of luck if he's not able from the side of Tony. So this is very, if he plays that way, it's a very technical shot to control his ball. That was too difficult, I think. He plays maybe, no. Garofare, but maybe he intended to do it like that, but there is only one combination of direction and speed. Yeah. Otherwise, and now Tony has the possibility to recover from the 7 points delay he has from Finn. he prefers to play. Yeah, conservative, but yes, and that's. I think that's very nice. I do agree with that. So yeah. To be certain of the defense, because if you play the filotto harder than we have the possibility to have as a we have a good valet, which is Thomas Primon, which is taking a coffee to us. Thank you, Thomas. Thank you, Thomas. I say you missed the sugars, Thomas. Due per le tre. Yes, I'm thinking. Yeah, finding just a second cushion, but it's did not work out the way he intended. I think he can play or the angolo or the giro. On the giro could also arrive at the pallino, the red one. Yeah, depends. If you play the giro, it's more dangerous to have the kiss. Yes, from the white ball. But he takes it on 5 cushions. That's that was he's lucky. It was not intended that way. Lucky, really lucky. Maybe he tended to play the 5 cushion, but to play the giro. Okay, he did too much speed, and there was a little bit of bumping. We have here Matteo. Do you want to do some comments on the game? So we have seen something. In Italian, and then we translate. Yeah. I was telling that there is a it's a different match from yours, so little mistakes from your side can produce easy shots for Tony, while in that case it's a different approach to the match. They are attacking every ball, so it's not our way of playing billiard. Could happen, in my opinion, everything. So it will be we'll be doing more pins. And I think that now the pressure is on Tony, not on Finn. So maybe one of the advantages that Finn could have is that they are keen on playing this kind of billiard, so they know better how to handle the table. Also on the giro, he's doing a lot of pins, so which is for us is not comfortable to play such kind of shot here. Let's see.
Reverciato. Yes, very nice. Oh, perfect shot. Very nice, perfect shot. Reverse tricastion. In any case, Finn can here reply. Now the score 28-25. Now Finn can try to make his Giro his specialty, and even has the red ball to maybe help him, or he wanted to miss the red ball, I think, to be certain to be in defense. I think that he played in one way and the shot came up in a different way. Because normally they don't cross each other, the two balls. No. Yeah, that's correct. Yeah. It's it's too dangerous to have yes. further impallo. Yeah, it's a good position because Tony has to put one cushion and try to find. But it's not easy to solve that problem because, yes, you see there is. Forse di angolo riusciva a salvarsi da qualche parte, ma così non si salva. That is a kind of luck because he was taking the ball close to the short rail. So, but I think that Finn will put the cue. He goes for the attack, I Up think. and will attack it. Yeah, sure. Yeah, so perfect. perfect. Capolavoro. That's perfection, as Matteo says. Yes. Yes, I'm putting Tony under pressure for the moment. Tony on the pressure. Now Tony has to recover 10 points. And poi digli anche la partita a 50 sono. yeah, when you play at 50 points, it's. I think for me it's too short to. Yes. 60 shots, 50 is really short. But That's very nice shot. 6 points and leaving the balls against the cushion. So his white could maybe have been a little bit closer because he gives Finn possibility to go to cushion first. Si gioca a entrare. You have to do the. L'errore si può anche prendere il filo di Biliardo di prima per fare pallino da 3. Venire via con la gioca. You try to play it. Try to play, and in the mistake you have to take a little bit of white before. And he tried to. He plays for the Tresponde. Yeah, but now Tony has the possibility. This is longer than what was needed. So now Tony has to. Bella possibilità. Nice. Can do 8 to 10 points and ho giocato 2 passate No. e mezzo. Devi fare veloce. Sì, 2 e mezzo. 3 3 e mezzo. Di colpo a stare sulla sponda di qua. Che c'è anche pallino a protezione. 3 passaggi e mezzo. A ricordare la sua intorno al 20. 3 times the long race, yes. and to arrive at the short rail, get back close to the red one. So Okay. To try to get covered by the red or by the pins. Okay. Oh, Impallo. That's. that's a kiss. Yeah. Ha sbagliato. Wrong choice because it was. Il sfaccio era. See, in the background we see the Danish fans getting nervous and seeing that Finn getting the opportunity to. We have the right side on within the Germans and the left and the right side within the Danish ones. But at the end,
It's not a nice position in any case. No, qua ci starebbe uno sfaccio non facile a passare prima To the filotto, con la gialla. the yellow one is crossing before the white one arrives on the pins. Questo He When- plays è- Tricio no. that was No, dangerous to questo non play. è- beh, non è un tiro che si gioca. No. It was dangerous, he could not control the yellow ball, I think. Yes, and non c'è margine d'errore. There is no margin of error in this case. So but at the end, the position of the balls is even okay for Però è Finn. rimasto bene. Yeah. Now Tony can try to make up 8 points. Molto brutto. Giro stretto, è l'unica a fare i punti di traversino. Sì, cappello da prete. Should play quite straight, long rail, short rail, long Bianca rail, in angolo. long rail, and put the white into the box. So Okay, yeah. Forzato il giro. Yes, a little bit. He tried to play the Giro and a little bit too difficult to get the Giro, so he. non c'è la proporzione. No, non c'è controllo sul tiro. There is no control on that. Perché la sua è andata lì e ha trovato la difesa per caso. Cioè, But The he's white lucky. one was going there by chance, so it's not Yes, on yes, he was. purpose. He's So, getting lucky that the white ball is behind the pins. Otherwise, non c'è il controllo sul Um, tiro. Finn is not taking. Could have played the Tricio, but he will take one cushion. One cushion. Puts. Wow. Very good. is very good. Now Tony has also the red ball, which is not comfortable for the shoot he has to do, because if he touches the red ball, he can play an easy shot. Let's see. It's perfect. It Yes. is well. 4 points. 4 points, 38. So Yeah. Finn must not leave Tony an open shot. If he can make the filotto, it could be finished. So it's the same shot. 2 cushions first. Yeah. Questo è un tiro che deve cercare di sbagliare sul largo. He has to try to To at miss. least take the ball on the side of the in that way. Yes, if you do also points, it's okay. It's a little bit short, but it's okay in any case. Era corta. It's short. Con più velocità la sua sarebbe Si apre. No, aveva pallino poi per fare il tiro e quindi restava una posizione bruttissima attorno. Invece ha la possibilità di mettere a sua volta in difficoltà esattamente. Yes. Ah, Very that nice. was 8 short. points. It was shorter the one before. Now Now Tony takes the lead, and it's only 4 points to maybe take the second set. But if Finn can make this 3 cushion first, okay, 8 points is possible. Difficult. mm, 6 point in this position. Yeah, only 3, but Comunque se la deve guadagnare. Tony could play a screw shot, make the 4 points, or 5 5 sponde 5.5 raise. oppure 3 sponde forse. Or the Giro, but it's less comfortable the shot on that table, so the margin of error is bigger. Cioè, That's okay.
Bravo Tony. And so we have a match this time. Ha preso una bella partita. He was able to recover a match that was not easy. Okay, I pass the phone to Matteo for one moment. Yeah, okay. Now we have a little bit of Matteo Volemi here at the speaking with us, while Peter is waiting. And let's say, what do you think about the game, Matteo? What do you think? What are your idea? Who will be the winner in your? Ma Tony sicuramente ha una sbracciata un po' più facile, mi sembra. Però questo se Mortensen sta giocando bene, probabilmente gioca sui biliardi di casa e questo è un vantaggio importante. A mio parere il secondo set potrebbe cambiare la partita perché non si era messa bene per Tony e invece dopo questo set sicuramente il morale sarà un attimo ripreso, ecco. Quelli che noi chiamiamo segnali questi. Sai, i segnali poi ci sono stati anche nel secondo set, perché 3 calci pieni in quel modo, insomma, si può marcare anche 4 e cambia tutto. Yeah. If you look at some, we can say, figures, you see that the wind is from the side of Tony, actually. But during the matches we can change, and normally it's us that are able to change the wind and the speed of the wind. It depends on what, if you are able to get what the billiard is offering to us. Qui la forza non è quella corretta, era troppo difficile andare su, cioè a cercare un quarto di palla a 5 birilli. That was too difficult at 5 pins to try to use this kind of speed. Avrebbe dovuto cercare di allungare la forza e quantomeno per sperare di mettere una posizione scomoda in caso di errore. Il traversino è un tiro che si deve sempre evitare di lasciare, no? Sì. Cioè, in questo caso ha pagato il minimo, esatto. certo, però diciamo che nella partita precedente c'è stato quel traversino dove ha rimpallato e si è girato un po' tutto il gioco e poi ha fatto 2 pieni di sponda. no, più che altro dopo il traversino che ha rimpallato c'è stata la scelta di Mortensen di giocare lo striscio che gli ha fatto pagare partita alla fine, anche se non era rimasto male.
play that shot. Rimbalza un filo comunque. Ma sì, la sponda sì, un po'. Ben giocata. Well played. Also the yellow ball is close to the rail, so Tony has to decide what to do. Questa non è facile da difendere. Dato che chiude un filo rischia anche di fare un disastro su un biliardo. Sì, Difesa bene. buona presa di palla. Buono. Well played these two. Ottima rimanenza anche. Qua due sponde bisogna un po' girare, quindi non è semplice sotto sponda. Andrà di una sponda. Probabilmente sì. Qua se va con l'effetto che va di solito abbastanza impresso è pericolosa, però. Vediamo. Con questo tipo di effetto a prenderla dall'altro lato era pericoloso, poteva bere di sponda tornando corta. sui sponde. Questa non è semplice. No. Sarebbe da pensare di tirarla piano. Piano no, io non la tirerei neanche. Tu. No, così no. Così no proprio. No, era una posizione secondo me da giocare filotto di prima. Anche se su questi tavoli. Sì, anche se su questi tavoli non è semplicissimo perché si aprono un po' poco, però il tiro era quello secondo me. Se questa non esce è un pallone, Questa this is a lucky shot. Non si sa quanto cercato, però è un colpo che potrebbe ammazzare. Now Tony has to solve another trouble here. Has to find out a position. First of all, he has to hit the ball, and let's see. Ha preso anche bene. Sì, oltretutto la battente si è attaccata, quindi alla sponda. una difficoltà in più per un giro non semplice. Not easy to shot. Giro, trick fashion, stretto. Qua dovrebbe avere l'ingresso. Di gancio, credo. No, di Garuffa. Garuffa? Ah, ok. Che poi si gioca l'entrata, nell'errore bisogna prenderla di una sponda, pelo di biglia, e portare le biglie nei due angoli. Sì. Beh, questa è una buona presa di palla, anche se
Adesso double kiss. Guarda. Lucky kiss. Questa non è semplice, perché di 2 sponde va tenuta con un capellino di effetto, quindi è un tiro di sensibilità, insomma. Non è lunghissima questa adesso. Sai, è andato credo senza effetto. Sì. Infatti probabilmente se avesse dato la forza corretta, cioè un pelo più veloce, secondo me non avrebbe preso Billy. Questo è l'istinto che corregge un po'. Esatto. Sto giocando un angolo. Ma sai che non è neanche tanto sbagliato. Alla fine si assicura il pallino da 4, non ha giocato l'angolo, ha giocato ad allungare le bili e basta. L'unica incognita con questa forza era un po' la presa di biglia sul pallino, perché se ne prende un po' meno, però insomma era abbastanza controllabile, erano vicine le bile, quindi Garuffa. Sì. Questa garuffa ti ricorda qualcosa, Luca? Sì. Sì? Mi ricorda che ho perso. Mi ricorda... sì. Ma io sono sempre del parere che ho fatto tirare qualche tiro in più a Tony e lui giustamente ne ha approfittato. Certo, non c'è dubbio. È così che funziona. Quando ti manca 2 di filotto e fai 0 è difficile, anche se poi fa 8 di garuffa al tiro dopo. Certo. Non avrebbe dovuto tirare. È un po' più difficile da digerire la bella, ma insomma, tant'è. Va bene lo stesso. Sai, qua mancava solo un pelo di forza. Forza, si chiude un filo e... Con la forza corretta era Tra l'altro centrato c'è un pallino perfettamente. che poi gli toglie il tiro. Sì. Vabbè, credo glielo tolga anche così, dovrà andare di 2, penso. Ma a centrare il tiro non c'era più le 2 sponde, poi diventava anche un problema. Ma a centrare il tiro, insomma, Luca, perché la sua rimane più centrale. Un pelo più centrale, insomma, di poco. Però se fa 4 e rimane lì dietro, il pelo a volte fa la differenza, esatto. Lo sai. Però mi sembra che anche tu sei contento, hai fatto rincontrare Rosenberg, era tanto che volevi... Ma io ho giocato male, dai, non ho lo so. rimpianti, perché non sono riuscito a capire bene il tavolo. Sinceramente vengo da un periodo in cui non ho giocato, quindi ci sta. Tony ha giocato bene, cioè fatto tutto. è uno che fa una marea di birilli quando vede Bilia. Con me ha giocato davvero bene, quindi complimenti a lui e cercherò di fare meglio la prossima volta. Che devo fare? Altrimenti non so, non conosco i fiumi di questa zona, potrei Ci sono cercare tanti laghi, come hai visto, c'è anche quello davanti a casa dove siamo, questa... puoi tranquillamente. È pieno di luci, qua al contrario non doveva allungare. No. Assolutamente. Comunque non è rimasto male. No, però il traversino è bello, qua. Non so se lo giocherà, ma è bellissimo. Vediamo. L'angolazione naturale della biglia ti porta a andare in corta tranquillamente e con l'effetto passi largo dal castello. Non è una steccata difficile e 10 punti sono abbastanza, insomma, facili da fare, dai. Eccolo qua. Sai che ha giocato anche una bella forza, mi sembra. Vediamo come... Un filo corto e basta. Un po' troppo colpo, diciamo, via. Sì. L'esecuzione perfetta, doveva andare intorno al 20 con la sua biglia. Esatto. Questa è stretta. Alla Gualemi. Esatto. Vabbè, alla Gualemi. Penso che riusciremo anche a capire
chi ci guarda magari dall'Italia che il livello del gioco al di fuori del nostro paese non è esattamente quello che per alcuni percepiscono, tutt'altro, anzi abbiamo visto un sacco di giocatori giocare un ottimo biliardo, magari si perdono nelle sfumature perché non sono poi abituati Non conoscono, a giocare così certo, tanto, certo. o a tirare un giro al posto di una steola, soprattutto su partite corte, e quindi magari non ci hanno neanche messo Guarda in un po'. difficoltà. Bellissimo, non ci hanno messo in Cioè difficoltà. questo è un tiro che non si sarebbe mai visto in In Italia, Italia perché never che è un see tiro this kind of shot because normally che we non take ha... three races, I mean, tre Sì, passate. se si gioca veloce, Esatto. in quanto la difficoltà del giocarlo piano Anche è perché c'era la superiore. chiusura, cioè, È che superiore e close. passi una volta dal castello, cioè Questa è lunga, sì. Qua il set credo che finirà. Anche perché va a pallino con la sua, senza taglio anche, tranquillamente. sì. 2-1 Mortensen. Direi che Come dicevi Luca, il livello non è quello che pensano in Italia, no, nel senso no, che sta assolutamente crescendo, i sta giocatori, crescendo, ci sta sono dei crescendo. ragazzi come Tony che comunque sono Giocano anche, molto bene. hanno un'età che gli permette sicuramente di migliorare, stanno seguendo le partite in Italia e questo li aiuta sicuramente a crescere. Magari per loro ce ne vorrebbero di più di queste manifestazioni e Sì, gli permettono sì, per di... potersi confrontare e Certo, crescere. e anche di buttare fuori i giocatori, insomma. Quindi tipo- dobbiamo continuare a girare le ore per farci No. mettere a casa. No, comunque dai, a parte tutto il livello è così, poi c'è la particolarità dei tavoli e rende tutto più difficile perché noi Sì, anche nelle competizioni europee non rendiamo, difficilmente riusciamo a rendere per il nostro livello, diciamo, medio, cioè che abbiamo di solito, no? Qua giochiamo un po' peggio, loro giocano al loro livello e quindi tutto diventa Più più complicato difficile. per noi. Le partite sono brevi, alla fine come in Italia, in questo caso ancora di ancora più, più brevi, sì. perché a 50 e quindi ci sta veramente tutto. Sì, ma già 2 anni fa avevamo visto comunque un livello alto, il ragazzo che ha fatto la semifinale scusa, il quarto di finale con Tony Christoffersen, che è un giocatore di cui gioca molto bene, molto Sì. bene, assolutamente. E non giocano pochissimo a 5 birilli, adesso quest'anno hanno questo circuito in Danimarca dove hanno preparato proprio i biliardi per i 5 birilli. Secondo me dovrebbero migliorare leggermente questa tipologia, che li hanno fatti secondo me un pelo un po' troppo gnocchi, come diremmo in Italia, sono un po' poco sensibili. Cioè, Ma io credo, non so se... penso che il problema sia semplice se riguarda la sponda. Cioè, se qua c'è la sponda che usano abitualmente alle tre sponde, che non ricordo il nome, cioè è quella che... match, credo, non so. Non ricordo, magari Peter lo sa sicuramente. E già con la sponda nostra, secondo me, ci sarebbero delle risposte un po' più normali. Sì. Se la sponda è quella nostra, sinceramente non so non so da cosa possa dipendere, ma non credo, perché alla fine il tavolo, voglio dire, può avere un telaio più o meno robusto, però non può cambiare di troppo le caratteristiche della risposta della sponda, no? Cioè, Sì, tra l'altro abbiamo fatto quasi tutti fatica sugli stessi tiri. Cioè, sì, magari il legno in battuta può cambiare qualcosa, ma non così, ecco. So we are 2-1 for Finn Mortensen. And we started within the fourth frame. 12-4 for Tony. Il giro lo può rifare, And now I can play non è giro, facilissimo, ma responded trick action. It's quite easy.
Eccolo. Did it. 8 points. Non un controllo perfetto della sua, però No, I think that Tony has filotto. And it's cioè a diciamo che position non era da quite giocare easy. così, andava giocato di seguito, secondo me, andare nell'angolo opposto. In questo modo la sua biglia correva troppo, era difficile mantenerla a sponda lunga. Cioè simile al filotto di chiusura della tua partita. No, era più facile quello che ha giocato con me. E poi contro di me faceva sempre 10. Invece Ma adesso io ho ho fatto parlato con un Tony e po'. ha detto che ha proprio una tua foto sul comodino. No, ma lo conosco, è venuto anche a Firenze, Lo so, è venuto a trovare, siamo ha fatto stati un po' insieme. un giro d'Italia biliardistico. Sì, qualche bravo mese fa. ragazzo. È stato anche a giocare E ha alla una Brescia. passione allucinante, quindi insomma ora magari la prossima volta cercherò di cambiare, diciamo, un po' questo Invertire 3. la tendenza. Esatto. Però dai, sono contento per lui alla fine. Io anche quest'anno avevo delle belle soddisfazioni, quindi bisogna lasciare anche un po' di soddisfazione agli altri, no, a volte. O meglio, quando le soddisfazioni vanno agli altri bisogna anche essere un po'... Riconoscere i meriti degli no, altri. e anche un po' essere contenti per gli altri, no? Certo. Cioè, alla fine io quando ho perso ero un po' agitato, non ero contentissimo, no? Però poi a mente fredda bisogna riconoscere le cose come stanno, no? È vero. Penso che alla fine io e te abbiamo perso con lo stesso avversario ma in 2 maniere completamente diverse. Insomma, io penso di aver fatto il possibile per farlo vincere. Tu hai giocato proprio male, insomma, io non Sì, beh, penso di aver avuto 100 possibilità. anch'io ho fatto abbastanza il possibile, sinceramente, perché ho sbagliato troppo, poi mi sono un po' innervosito, cercavo di forzare un po' troppo il gioco e ci voleva un po' più di pazienza, diciamo. Però lui obiettivamente ha fatto della roba notevole, cioè se l'avversario non te li fa, sai, è più facile, cioè, nel senso... Ci ha avuto anche un passaggio favorevole, positivo lui. Non sai che questa è perfetta? Sì. No, perfetta no, però è bella, non era un filotto scontato questo. Assolutamente. Vedi un filotto così a 50 Eh, è quasi da non tirare, cioè, sì, capisci? è un Perché azzardo dove uno ci pensa. la stessa biglia presa per 2 punti anziché per 8, che non è un errore, Sì, è pagare comunque presa 2 tiri. discretamente, paghi 2 tiri e l'altro va a 40, cioè, Sì. e perdi sul colpo. Come ho fatto io nel secondo set, non so se Esatto. ti ricordo, ho saltato un filotto e no, nel primo, sono partito 23-0. 23, lo stavo commentando con Peter about the first match, the first set of Matteo. I told you when he was playing the Garuffa, I took the Red Ball pallino da 3 and the start was 23-3, so it's amazing that 50 points, it's very difficult then to get back of a player which is a little bit of confusion during that part of the game actually. There is from one side Finn, which knows that has a possibility to win, and from the other side there is a pressure on Tony, which wants to recover. This is a very important shot, I think, Matteo, if Sì, perché questa, se riesce a centrarla, mette, non voglio dire un'ipotea sull'incontro, ma è perfetta. Perfetto. Sai che forse sei anche un pelino inzuccata, perché secondo me era da rosso. Era da rosso anche secondo me. Vediamo il replay. Ma guarda. We have the replay from the other side, maybe. From that side you can see again the shot. A little kick maybe. Forse Un filo, forse un filo secondo si è me sì. toccato. Antonio. Oh, Oi, oi, oi. brutta questa. Ho Brutto preso errore. il lato sbagliato, addirittura. Anche su questi tiri
queste sponde hanno una risposta diversa. cioè le nostre slittano di più, tendono di più a Questa slittare. tende a Esatto, aggrappare aggrappa molto di più. Non è rimasto malissimo alla fine. No, direi di no. Not bad position. Qua c'è un tiro però fantastico. È proprio il suo tiro secondo me. Sfaccio di un passaggio con la bianca, arrivare in zona pallino. Sa che tira proprio quello. Io non riesco a leggere le proporzioni su questi tavoli comunque. Sembra quasi dovesse rimpallare, cioè è incredibile. No, non rimpallare, mi sembrava cioè, che uscisse con questa quantità qua la sua biglia. Sì, Sono proprio proporzioni un po' diverse, corse. corse un po' diverse. Proporzioni è la stessa cosa. Non mi riprendere su cose. Scusi. Eh. Poi voi avete un lessico diverso, you speak a different language. La proporzione del tiro, no? In base alla in relazione alla quantità dell'avversaria, la tua fa un determinato movimento, no? Io non sono riuscito a leggerle su questi tavoli. Però Tony ti ha scritto il libro. Il libro? Sì, tu Cioè? non riuscivi a leggere, ma lui ti ha scritto tutto il libro delle proporzioni. Ah sì? Vediamo cosa sceglierà qua. Questa è una palla brutta, Forse porta giù, sai? Vediamo. No. Qua ha fatto una Erroraccio. scelta brutta. No, non si può tirare questo tiro, dai. C'è un quartino di biglia e basta, buona. Tu dove avresti tirato? Di una, più volentieri. Cioè, A scambiare. di una di lunga prima di giocare sto. Cioè, questo è un calcio che giochi solo se sei veramente, se hai il biliardo in mano e sei abbastanza sicuro di andare da quel lato lì. Allora lo puoi anche rischiare. Oltretutto in una situazione di vantaggio, cioè 29 a 25, non si va a rischiare un tiro così, secondo me. Quante volte avrà fatto 12 Rosenberg in questi giorni? Li ha Tante. fatti, li ha fatti. Ho trovato anche un pallino. Un birillo in più, dai. Pallino e il birillo appunto in più. Il pallino non l'ha trovato, era lì anche Sì, prima. scusa, ho fatto il birillo col pallino. Il birillo. Sono stanco anch'io. Qua comunque Tony ha la possibilità di replicare, con Sì. questo angolo. La può anche, anzi secondo me la deve allungare nell'angolo opposto. Sono tiri sempre da fare, però diciamo era abbastanza messo. Sì. 41 a 40, 41 to 40, and then there is Finn that has to solve the question now. Questa è brutta invece. Parabola di gancettino probabilmente. One caution. Ui. Questo è grosso come errore. Ho girato proprio tanto. Sai che se gli prende quel quarto di pallone non tira più. Se gli prende? Se prende il quarto di palla al posto di lasciare il pallone non tira più. Un errore grossissimo. Sì. Qui Tony ha la possibilità di andare due pari.
C'è. Voilà bella. Last set to decide the winner of the second IKAST tournament. It's nice to have a fifth set. Nice for the people, for the audience to have A fifth set. fifth set. Ah, Yeah, oh. yeah, sure. It's nice to have the fifth set for sure, and now let's see who will be more comfortable in playing the final set. Yes. Tony needs to break off with a good shot to Yeah. put the pressure immediately on Finn. Yes. I think we will see what will happen within the first 4 or 5 shots. It depends on if somebody will take advantage sooner, or let's see. And let's see also if Finn will recover from Yes, he could have won the fourth set with Yeah. 40 points, so it was possible with one good shot, but he did not get the opportunity maybe. Yeah. But now he can dangerous point because the white ball is against the cushion, but he hits it very nice. But yeah, okay. Taking the white ball from Tony yeah, to the other side of the table, not easy, not really not easy. No, let's see. but Ola. He played 8 points. His ball close to the short rail. Very well played. I did not expect to play him that way. So, I thought his ball would come more to the right side for us, and with a little more spin, then make the other ball come inside. you didn't think that there was the possibility to play it straight, so Yeah. But it was a good and good defense. Now Finn is definitely under pressure. yeah. Versino, he can take big advantage now, Tony. Okay, yeah. A little screw back so he does not go in the pins. Oh, Actually, wrong portion. yeah, I think he was afraid because the previous set he almost went with his ball in the pins Yeah. because he took it not thick Yeah. enough. Let's see, because now Finn has to recover from. Yeah. Now we have Tony, I think, with the Giro. Maybe he can screw back to the red ball, or will he run through? Depends on what he wants to do. If he is playing Giro and Pallino da 4 and the red ball, can take a very big advantage. Yeah, if that's Let's see. totally miss it, grande errore.
grande errore. He didn't choose also the correct way of doing that kind of shot. Maybe he better played as we thought that he a little bit screw back and it would be more comfortable. I think the follow through was difficult, more difficult. Yes, but Brutta questa. sì, ha tirato un giro, poteva giocare il giro prima da 4, ha tirato un giro, rimane nello stesso quadrato, ha rimpallato, è rimasto così e non è rimasto neanche male alla fine. That's also Ha sempre su un bel rischio. that was too risky. Eh? Yeah, That was not. much. Troppo veloce sul pallino. He cannot take control of his ball by hitting the Yes, red yes, one. yes. Oltretutto è rimasto proprio in una posizione Brutta. no, che insomma difficile sbagliarlo, voglio dire. Yes, and Tony taking on Yeah. the pins and the red ball, so 12 points.
the same shot in the same way, and then let's see what will be the next result. Let's see. I take one question. I should take Garufa, but I think he plays for one question. Yes? Ah, no. I thought you was a little bit too far on the rail, so Tony. Pallino da 3. Pallino da 3 Però difficile, It's not easy. C'è la proporzione per non combinare una disgrazia poi nel caso. No, qui si gioca passaggio a non fare pallino da 3 secondo me. L'altro mancano 14. Infatti. Sì, passaggio. Okay. Matteo says he should Just play to put the yellow for one the 3 on the point. opposite Se poi hole. Okay, and look for the può farlo, defense. You can also approach the red one, but you should not hit to do the... He looks for the 3 points. Comunque gioca bene. Well played in any case, he has to play Garufa again, Finn. Let's see if he's getting 1 or 2 pins here. It starts to be a thrilling final in any case. But 2 pins and maybe white ball behind the red also. As Garufa, yeah. Yeah. Sai questa. Lucky. No, it's okay. Bye. It's ok. Anche se qua può provare un pallino. Lui reverciato, No, so we think. è facilissimo. Però ho visto... No, si può giocare perché in caso, cioè nel caso in cui non lo faccia entrando troppo, può trovare anche una steola. Sì. Cioè il tiro secondo me è quello. Un pallino abbastanza grosso. So he plays one question first, long way, try to find maybe the red ball or yes. Okay. And we have a winner, Tony Rosenberg from Germany. Wins the 2nd edition of IKAST tournament. Che non lo tiravi questo pallino? Non l'avevo neanche visto. Pensavo non si vedesse da quella parte lì. Stavo considerando Il suo tutt'altro. avere, il suo tiro. Yes, Finn will be a little disappointed, but I think we have a deserved winner.